ওকে, আমরা আজকে জিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন করব। দেখতে পাচ্ছেন সবাই? This is geometric distribution. So, what is the probability of getting the first 6 on the 4th trial in a die throwing experiment? Okay, so this is a distribution when you are looking for your first success. Say we are looking for a first 6 when you conduct a die throwing experiment. So you have to continue the event until you get the first success. Okay, so this is a die throwing experiment. So we have 1, 2, 3 up to 6 possible 6 faces die. So if you want to get your first 6 on the 4th trial, so you have to get the first 3 trials with failure. Okay, fail. If fail means that it is either 1, 2, 3 up to 5. Okay, so when you say what is the probability of getting the first 6 on the 4th trial, that means you are getting 3 failures. Okay, so what is the probability of failure? That 1, 2 up to 5, anything other than 6 is your failure. So probability is 5 by 6. Okay, so what is the probability of success when you get a 6? It is actually 1 by 6 because we have 1 6 here and 6 possible outcomes, so 1 divided by 6. So the probability of getting the first 6 on the 4th trial is 5 by 6 to the power 3, because this is the individual probability and it happens 3 times until the 4th event, and that is a success. So 1 by 6 to the power 1. So 1 is negligible here to 1 by 6. So if you find the product here, that is the probability of getting the first success in the 4th trial. So geometric distribution comes from those set of trial when you are looking for your success, and the trial continues until you get the first success. Okay, so that is the geometric distribution random variable. You are looking for a success, and until you get the success, the number of trials you conducted, that is the random variable. So consider the probability of success is pi. Okay, pi. So this is again probability of success is pi, and 1 minus pi is the probability of failure here. So this is independent Bernoulli trial, like success and failure. So we have to repeat this event. The number of independent Bernoulli trials needed to achieve one success is a geometric random variable. Okay, so you have to remember the application type of things for geometric distribution, from where this geometric random variable is coming. So that is the number of independent Bernoulli trials. Bernoulli trials mean when you have 2 possible outcomes, success or failure. Anything you can devise success and failure when you have 2 possible outcomes only. So those sort of trial are Bernoulli trial. They have to be independent because getting a 6 is independent of getting a 5 or 1, etc.
So that is how independent event represents that they are independent Bernoulli trials, because when you get a 6, it is not conditional that in the second trial 6 is not gettable. Okay, you can still get a 6 in the next trial. So that is they are independent from trial to trial. Okay, that is 6 possible outcomes. So each and every outcome of this die has 6 faces, 1 to 5, 6. So any one of this outcome can happen, and they are equally likely. Okay, because 1 has a chance of getting selected is 1 by 6, 2 is 1 by 6, the probability of getting a 5 is 1 by 6, again getting a 6 is 1 by 6, so they are equally likely. If x আচ্ছা স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল। please. স্যার, এইখানে এটাকে জিওমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন কেন বলা হচ্ছে? মানে জিওমেট্রিক কথাটার সাথে এটার সম্পর্কটা কোথায়? This is how they are coming, that they are coming from a multiplication of events. Okay, আমরা আসছি সেখানে, আমরা দেখবেন যে এগুলো একটু সিরিজ, জিওমেট্রিক সিরিজ ফলো করে, এই জন্য আর কি। if x is a geometric random variable with parameter pi, এর আগে আমরা probability of success কে কিন্তু t বলেছি, এখানে আমরা pi বলছি, কাজে এই notation is not important. So the distributional form, that is the PF, probability function of geometric distribution, is fx equals pi into 1 minus pi to the power x minus 1. Okay, this is again a discrete random variable because the number of independent Bernoulli trials, so it can, x can take value 1, 2, 3 up to infinity. Okay, so from where this form is coming, you see, this is pi on probability of success, pi, okay, 1 by 6, and here 1 minus pi is 5 by 6, because we have 5 possible outcomes, that is transient failure, because we're looking for the 6. So this is 5 by 6 to the power 3, so 3 is x minus 1. Okay, x is the number of trials you conducted, that is 4, so pi into 1 minus pi to the power x minus 1. So this is the PF, or probability function, or PMF, some people call it, probability mass function. So geometric distribution এর probability mass function তাহলে, বা probability function আমরা বলবো pi into 1 minus pi to the power x minus 1. X can vary from 1 to infinity. The geometric distribution is thus a one parameter distribution. So we write the pi is the only parameter. Okay, pi is the probability, it takes value 0 to 1. So we can write that x follows geometric distribution with pi as the only parameter. The probability mass function is given here, and again the cumulative probability function, আমরা এর আগে ক্লাসে বোধহয় করছি বলে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যখন ক্যাপিটাল fx লেখা হয় সেটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি ফাংশন, বা এটাকে ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনও বলে। তার মানে হলো যে একটা x যখন লেস দ্যান অর ইকুয়াল সার্টেন ভ্যালু নেয়, যেমন কি এই প্রবাবিলিটিটা যদি আপনি x পর্যন্ত সাম করেন, দেখছেন 1 থেকে x পর্যন্ত সাম করেন, তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল fx। এটা হচ্ছে স্মল fx, স্মল fx মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন অথবা প্রবাবিলিটি ফাংশন। ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় এটাকে প্রবাবিলিটি ফাংশন বলতে চাই, এবং কন্টিনিউয়াস এর বেলায় কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল থেকে যখন ডিস্ট্রিবিউশন আসবে তখন দেখবেন এগুলোকে আমরা বলবো প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন। সো দিস ইজ দ্য distinction between discrete random variable or continuous random variable.
And cumulative probability function is just the summation of less than equals x, all the values of less than equals x. So they are summing j equals 1 to x, okay, from 1 to x values. So it is actually 1 minus pi to the power x. It can be proved other way, okay. So you have to remember that it can be proved also that when you sum your x values less than equals x, that is actually capital Fx. So that is 1 minus greater than x. Okay. So greater than x means summation of x plus 1 to infinity. So putting the values of the PF probability function, যদি আপনারা দেখেন যেটা হচ্ছে in terms of p লেখা যে p into 1 minus p to the power w, এটার মান যদি আমরা বসায় দিতে থাকি 1 plus p into 1 minus p to the power x plus 1 কমন নিলে এরকম একটা টার্ম থাকে যেটাকে একটা সিরিজে ফেলানো যায় এবং যে সিরিজটাকে লেখা যায় 1 by 1 minus p। তো এখান থেকে দেখেন, এখান থেকে আমরা আসলে এইভাবে লিখতে পারি যে 1 minus p to the power x plus 1, যেটা এখানে লেখা আছে যেটা হচ্ছে পাই। So that is on kind of proof, but আমরা সব সময় মানে এই সব ক্ষেত্রে যখন ট্রিপলি আপনারা যেখানে আপনারা শিখবেন অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস ডিস্ট্রিবিউশন টাইপ অফ থিংস, সেটা আপনাদেরকে মানে অত পড়তে হবে। Another thing to remember is the mean of this distribution, geometric distribution, is 1 by pi, 1 by pi, অথবা যদি p বলেন তাহলে 1 by p. This suggests that as the probability of success declines, we expect to undertake more and more trials before observing our first success. Okay? যদি p ছোট হয়, যদি probability যদি ছোট হয়, তাহলে আপনার সাকসেস পেতে তত বেশি ট্রায়াল করতে হবে। Again, the variance of x is 1 minus pi divided by pi square. Okay. The variance gets arbitrarily close to 0 as the probability of success approaches 1, because 1 minus pi, so pi 1 হলে সেটা 0 হয়ে যাবে variance-টা, okay? And arbitrarily large as pi tends to 0. এটা যদি 0 হয়, pi 0 যদি 0 হয়, 1 কে 0 দিয়ে ভাগ দিলে সেটা অনেক বড় ভ্যালু। So that means that মানে variance will be very large in case of pi tends to 0, or if pi is equals 1, then variance will be close to 0. So those are the mean and variance of geometric random variable we have to remember. When you want to find the expected value of x, that is mean of x, you know how to calculate it, that x equals 1 to infinity x into px. Px এর মান হচ্ছে q into x minus 1, p into q to the power x minus 1. এর আগে আমরা দেখে আসি, আমরা পাই দিয়ে বলেছিলাম আমরা, ওকে, পাই into 1 minus pi মানে হচ্ছে q, 1 minus p মানে হচ্ছে q. So q to the power x minus 1 লিখলেও আপনি অবাক হবেন না যে p is 1 minus q is 1 minus p. So putting the values here, x equals 1 to infinity, if we put the values and take p out common, then it is a series of binomial theorem. It can be written as 1 minus q to the power minus 2, 1 minus q is p to the power minus 2 means p square, p by p square is 1 minus p. So that is the mean of geometric distribution 1 minus p or 1 minus pi. Again, you can find the variance of this distribution, as I told you before, that variance formula is expected value of x square minus expected value of x whole square. So we know this thing, this is 1 minus p square. So we have to find the expected value of x square.
To do that, আমরা এটাকে expected value of x into x minus 1 plus x করলাম, যাতে করে আমাদের দরকার expected value of x square, তাহলে এখান থেকে ইজিলি সাবট্রাকশন করে x স্কয়ার থাকলো। সো expected value of x স্কয়ার কে যদি আপনি এটা বের করতে চান, দেখেন আমরা এখানে pf দিয়ে গুণ করেছি। সিমিলারলি ভ্যালু পুট করে এটা একটা সিরিজ হয়, সেই সিরিজটাকে আমরা লিখতে পারি যে 1 minus q to the power minus 3। ওকে, so 1 minus q is p to p to the power minus 3। তো এটাকে তখন some algebraic manipulation I can show you that it is q by p square. Q is 1 minus p, so 1 minus p by p square. The variance of geometric distribution is q by p square or 1 minus p by p square. আমরা সেটা দেখিয়েছি 1 minus pi by pi square. Okay, do you have any question? Sir. Hello. Okay, if you don't have any question, this is good that you got everything, that is the mean and variance of geometric distribution. So we have learned so far binomial distribution, hypergeometric distribution, Poisson distribution, and geometric distribution. Okay, as we are learning more distributions, you have to distinguish between these distributions, so among the distributions, so that you can understand their actual use in your application area. Okay, so clearly you have to get the ideas where they can be used. Our next distribution is multinomial distribution. Okay, so this is the generalization of binomial distribution. Okay, the multinomial distribution is the multivariate analog of binomial distribution. It is one of the simplest but most important discrete multivariate distributions. Okay, binomial distribution we had two possible outcomes. Okay, সেটা যদি more than 2 হয় তাহলে multinomial distribution হবে। Very simple. The binomial arises from a random experiment in which a finite sequence of n repeated and independent Bernoulli trials are conducted, each trial resulting in one or two possible outcomes, success or failure. But the multinomial distribution arises when the number of possible outcomes in a single trial is generalized from 2 to k. Okay, so that is the application of multinomial distribution. The outcomes can be more than 2 up to k. Okay, so this is another discrete distribution. Forget not, we are learning the discrete distributions. Let U1, E2, Ek denote the k possible outcomes in a single trial of the experiment. Let n repeated trials be conducted and the various outcomes noted. Okay, let xi denote the number of times the outcome ei is observed with corresponding probabilities pi, I equals 1 to k. So here we have, as the outcomes are mutually exclusive, we have x1 plus x2 plus xk equals n, and as before the probabilities sum to 1. Like before in binomial distribution, we have p plus q equals 1. Here we have k possible outcomes. The probability of E1 is P1. The probability of the outcomes E2 is P2. The probability of the outcome happening Ek is Pk.
So sum of all these probabilities is 1. Another constraint comes to play is x1 plus x2 plus xk is equals n. So this is the thing to notice, that in multinomial distribution we have two possible constraints. Sum of the probabilities will be 1 and the sum of the random variables will be equal to the number of trials you conducted, okay, the n. Now the PMF of this x1, x2, xk is called the multinomial distribution, is given by probability of x1 given x1. আমরা এটা আগেই বলেছি, তারপরে আবার বলছি, that this one is the random variable. You have to write it capital, okay, x1. This is the value of x1, so it is written in a small case, okay. So this is the value of the random variable. In general, this is 1, 2, 3, 4, etc. So as it is written here, you have to write that way, okay. If you write x1 equals again capital X1, that you actually didn't understand the distribution, okay. So the PMF or PF of this distribution is factorial n divided by x1 factorial, x2 factorial, xk factorial, p1 to the power x1, p2 to the power x2 multiplication pk to the power xk, where these xk's, xi's are non-negative integers such that they are summed to n as before, and the probability sum is equals 1. So this is the probability mass function of multinomial distribution, okay. So if you are asked to calculate how many, that find the probability that x1 equals 0, x2 equals 1, x2 equals 3, etc. Just put the values here, okay. You will be given the probabilities, you will given the n values. So given the n and the probability values for a given value of x's, xi's, you can directly find the values from this formula, okay, like the binomial distribution. Apart from the binomial distribution, they had only two possible outcomes. We have here k possible outcomes, okay. So you have to first identify that in a numerical problem how many outcomes you have. If you have two possible outcomes, k equals 2. If you have three possible outcomes, k equals 3. Then you will have x1 equals x1, x2, x3, like that way. Okay, so you know that this is the same thing. Come to a numerical example. Consider the production of ball bearings of a certain type, the diameter of which should be 0.25 inch, okay. Because of the inherent variability in the manufacturing process, the bearings are classified as undersized, oversized, and acceptable. If they measure less than 0.2495 inch, they will be termed as undersized. More than 2505 inch, they will be called as oversized, and they will be called as acceptable if they lies between 0.2495 to 0.2505. So we have three possible outcomes: undersized, oversized, and acceptable. Suppose the production process is such that 4% of the bearings are undersized, okay. So this is the probability of undersize. The first outcome is given, that p1 equals 0.04, okay. 6% are oversized, that is the given, the probability is 0.06 for being a ball bearing oversized, okay. And 90% are acceptable, that means your
Third probability P3 is 0.90. If 100 of these are picked at random, so this is n, okay? So the values are given, so you have to write the probability mass function of this binomial distribution first. So take some paper and pen and write down the multinomial distribution. So what is the probability of getting x1 undersize, x2 oversize, and x3 acceptable bearings? So take some paper and pen and write down the probability function for this problem. Okay, you have to put the values of p1 equals 0.04. You have to write the probability p2 equals 0.06 and 0.90 for p3, and n equals 100. So put the values here. Write down on your paper that probability, this is exactly the same thing they're asking for. x1 equals x1, capital X2 equals x2, capital X3 equals x3. তিনটা possible outcome, কাজে আমাদের 3 এর পরে থেমে যেতে হবে, which is equals to n factorial means 100 factorial. Okay, n equals 100 দেওয়া আছে আমাদের প্রবলেম। x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial. Okay, these are all small values. p1 এর মান দেওয়া আছে 0.04 to the power x1, p2 এর মান দেওয়া আছে 0.06 to the power x2, p3 এর মান দেওয়া আছে 0.90 to the power x3. So that is the probability mass function for this problem. Okay, you got it? স্যার অ্যানসারে তো তাহলে x1 x2 x3 কি থাকবে নাকি কোনো মান বসানো থাকবে ওগুলো? থাকবে। এখানে বলেছে x1 x2 x3, কাজে x1 x2 3 থাকবে। বসিয়েছেন সবাই? n এর মান 100 বসিয়েছেন, p এর মানগুলো বসিয়েছেন, এবং x এর তিনটা মান, কাজে x3 পর্যন্তই থাকবে, p3 পর্যন্তই থাকবে। ওকে স্যার, এখানে x এর মান কোনগুলো? x এর মান আপাতত pf এ x এর মানগুলাই থাকবে, x1 থাকবে, x2 থাকবে, x3 থাকবে, এখানে যেমন আছে। ওকে, এখানে যেমন পাওয়ার x1 x2 x3 আছে, এখানে তেমনি থাকবে। x1 প্রথমে আমরা এটার মাস ফাংশনটা লিখছি, তো এই জন্য শুধুমাত্র যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে n এবং p, সেই মানগুলো বসিয়ে দিতে হবে। আর x1 এর মান থাকবে, x2 থাকবে, x3 থাকবে এখানে, আর এখানে p1 p2 p3 টু দি পাওয়ার দেওয়ার পাওয়ার ইন টার্মস অফ x থাকবে, x1 x2 x3। লিখেছেন সবাই? ওকে, তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার n এর মান দেওয়া আছে, p এর মান দেওয়া আছে, তাহলে প্রবাবিলিটি, রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি ফাংশন কি হবে? x1 x2 x3 এখানে আমরা লিখেছি, যেটা আপনাকে আরো ভালো করে লিখতে, আগের মতো করে লিখলে হতো যে ক্যাপিটাল x1 ইকুয়ালস স্মল x1 x2 x3 n factorial, then x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial, p1 to the power x1, p2 to the power x2, p3 to the power x3. Okay, so this is the PMF of this binomial multinomial distribution, where xi lies from 0 to 100. Okay, you have to write down again, because I equals 1 to 3, summation of xi equals 100. You know, you have to write this range as well. আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা তো একটা ফাংশন পাইলাম, মানে এখন পরবর্তীতে এইটার কাজটা কি হবে? যে এরকম যে ব্যাপারটা যে যদি আমি 10টা আন্ডার সাইজ, তারপরে
60টা হচ্ছে ওভার সাইজ আর এই বাকি যে, হচ্ছে 30টা যদি অ্যাকসেপ্টেবল পেতে চাই তাহলে আমি এই ফাংশনটা ইউজ করে অ্যান্সারটা বের করতে right, পারবো এরকম। right. For example, suppose 6 bearings are sampled from the process, then what is the probability that there will be 2 bearings of each category? Okay, now find this probability. What is the probability that there will be 2 bearings of each category? Suppose 6 bearings are sampled. Okay, so n equals 6. আর ওই আগের ফর্মুলায় আপনি n equals 6 বসাবেন, এরপরে বের করেন what is the probability there will be 2 bearings of each category. তার মানে কি x1 এর মান কত? 2, x2 এর মান হ্যাঁ কত? 2, 2 x3 এর মান কত? 2. 2ই So হবে। put the values in that formula. Okay, জি স্যার। দেখে বের করে বলেন, মাল্টিপ্লাই করে বলেন আমাকে কত ভ্যালু পেলেন। স্যার ওই তো ছবিটাই আসছে ওই যে 0.000419904। ওকে, সো দেখেন যে তাহলে এরকম একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন থেকে এখন আপনি যে কোনো x1 x2 x3 এর গিভেন ভ্যালুর জন্য তার প্রবাবিলিটি বের করতে পারবেন। ওকে, for example, the second problem, what is the probability that all of them will be acceptable? এটা করেন সবাই। Suppose all of them will be acceptable. স্যার এটা কি ওই যে n is equal to 100 হবে তখন নাকি n is equal to 6? না, এখানে তো এটা তো বলেই দিয়েছে n equals 6। 6 হবে। আচ্ছা একটা স্যাম্পল নিয়েছে, তারপর থেকে বলছে 0.53 আর কেউ? x1 এর মান কত জি স্যার বসিয়েছেন? 0.53 x1 এর মান কত বসিয়েছেন? স্যার x1 0 x2 0 বাট x3 হচ্ছে 6। রাইট। এখন যদি আমরা বলি যে প্রোডাকশন প্রসেসে all the find the probability that all the ball bearings are oversized. Find the probability that all the ball bearings are oversized. তিন নম্বর প্রবলেম বুঝতে পেরেছেন? Find the probability that all the ball bearings are oversized. ওভারসাইজ হওয়ার প্রবাবিলিটি কি 0.06?
হ্যাঁ অবশ্যই হওয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবাবিলিটি 0.06। আচ্ছা স্যার। স্যার 4.66 0.046। ইন্টু 10⁻8। হ্যাঁ এরকমই। আর কেউ স্যার এটাই আসছে। চ্যাট বক্সে লিখেন সবাই। So 4.66 into 10⁻8. ওকে, স্যার এটাই আসছে স্যার। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আপনার যখনই আপনার পিএমএফ এরকম মাল্টিনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আপনি যখনই তার পিএমএফটা লিখতে পারলেন, ওকে, এরপরে ফর the given values of x's you can find any probabilities, okay, or any sort of a scheme. So that is the trick you have to learn, that from this sort of problem you have to generate the PMF first, the probability function first, then any probabilities you can calculate by putting values of this x's, okay. So this is the trick. আজ এরকম sort of problems আপনারা পারবেন? জি স্যার, পাওয়া যাবে। ওকে, পারা যাবে। আমরা তাহলে multinomial distribution problem এখানে শেষ। This is a simple distribution. So you have to remember that this multinomial distribution is coming from the binomial distribution, but it has more than 2 possible outcomes, okay. So remembering the application, these distributions can be used. You have to use them appropriately based on your problem, okay. So আমরা যতগুলা ডিস্ট্রিবিউশন পড়লাম সেগুলা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন so far, এবং সেগুলো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, ওকে। নেক্সট টপিক ইজ চেবিশেভস থিওরেম। আমরা কি আগের দিন চেবিশেভস থিওরেম নিয়ে কথা বলেছিলাম? মনে হয় না। বলা হয় নাই। Okay, so you see this is a theorem and it says that how the standard deviation measures the variation of a probability distribution. আপনারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সাথে পরিচিত। এখানে যে ফাংশনাল ফর্মটা আপনারা দেখছেন, দেখেন যে এখানে probability of absolute value x minus mu, this mu is the mean, greater than k sigma. So this sigma is the standard deviation. আমরা আগে আপনারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সাথে পরিচিত by this time. This k is a constant. So how it controls the concentration of probability in the neighborhood of the mean. So this theorem tells us about that. If sigma is small, there is a high probability of getting a value close to the mean. If sigma is large, there is a correspondingly higher probability of getting values further away from the mean. So sigma gives you some idea how the individual values are distributed. Okay, আমরা আপনাদেরকে সিগমার ভ্যালুর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে আমাদের দেশে মানে ইনকামের ডিস্ট্রিবিউশন যদি আপনি দেখেন যে কারো ইনকাম 0,
কারো ইনকাম less than $1 per month, okay, karo income $1 million, okay. So this is highly scattered. So it shows you how the distribution is actually the individual values are distributed. So this theorem tells us about that if a probability distribution has a mean mu and standard deviation sigma, the probability of obtaining a value which deviates from the mean by at least k standard deviations is at most 1 by k square. Okay, একটা ডিস্ট্রিবিউশনের মিন থেকে তার ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলার দূরত্ব যদি কে সিগমার থেকে বেশি হয়, ওকে, তাদের অ্যাবসলিউট ডিফারেন্সটা, তাহলে তাদের যে ডিসটেন্স সেটা 1 বাই কে স্কয়ারের থেকে কম হবে, বা বড় জোর 1 বাই কে স্কয়ার হবে ডিসটেন্স। So this theorem tells us about that how this x values is distributed around its mean. Okay, so this is a very useful information this theorem gives us, that tells us that if this is k, if this k equals 3, you see in general this mean is the mean of the normal distribution. আমরা আপনাদেরকে এখনো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়াইনি, কাজেই আপনারা যেটা জানবেন সেটা হচ্ছে প্রায় সব টাইপের ভেরিয়েবল একটা ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে, যে ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমরা বলি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। দিস ডিস্ট্রিবিউশন ইজ অলসো নোন অ্যাজ গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন। সেই গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের মিন হচ্ছে মিউ আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে সিগমা। তো এই সিগমা, কত সিগমা ভ্যালু যত হায়ার, যেটা আগে বলা হলো যে তত ভ্যালুগুলো স্ক্যাটার ডিস্ট্রিবিউটেড, এটার ভ্যালু যত ছোট তত বোঝায় যে তার ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলা মিনের কাছাকাছি। তো একটা ভালো উন্নত দেশের তাদের ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন ক্লোজ হবে, ওকে, সো দ্যাট people are happy, people can buy things they need it. But if the income distribution is disparate, some people can buy everything but other cannot buy their necessity goods, so that is not good. So that is this theorem tells us that the difference, if the difference between x and the mean, the individual value deviation from the center is greater than k sigma, the sigma কত times greater than হয়, তাদের সেই ডিসটেন্স এর প্রবাবিলিটিটা সেটা 1 by k square এর বেশি হবে না। ওকে, so that is one thing you have to remember, that in general for normal distribution এর 3 হয়, k এর মান যদি 3 হয় তাহলে 99% ডেটা কভার করে, এটা যদি 2 হয় তাহলে আমরা দেখেছি 90% ডেটা কভার করে, 95% ডেটা কভার করে, এর মান যদি 1 হয় তাহলে এটা 68% ডেটা কভার করে। যে আমরা যখন নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন করব তখন দেখবেন এগুলো আরো ডিটেইলস আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এরপরে যেটা joint distribution, discrete case but joint distribution, when you have more than one random variable, okay, probability of x, y, that is we have two possible random variable x1 and x1 and y. X has the value x, y has the value smaller y. That means joint probability function, discrete case কাজে আমরা probability function বলছি। যদি এটা কন্টিনিউয়াস হতো তাহলে আমরা কি বলতাম, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন। ওকে, এটাকে আমরা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন বলতে পারি, বাট জয়েন্ট মিন্স at least two, ওকে, two random variable distribution. তো জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন, জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ফাংশন হতে গেলেও একই টাইপের প্রপার্টিজ থাকতে হবে, যেমন প্রবাবিলিটি ফাংশনের প্রপার্টি ছিল আপনাদের মনে আছে যে সেটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকতে হবে। তো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ফাংশন হলেও তাদেরকে 1 এর মধ্যে থাকতে হবে। তাদের স্যাম্পল স্পেসের সব ভ্যালু যদি সাম করেন তাহলে 1 হতে হবে। জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রেও তাই, x আর y এর সব ভ্যালুর প্রবাবিলিটি সাম করলেও সেটা 1 হতে হবে। ওকে, 3 নম্বর প্রপার্টি হলো x আর y স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে থাকলে তাদের প্রবাবিলিটি গুলা
আপনি ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটি গুলা সাম করে করে বের করতে পারবেন। ওকে, স্যাম্পল স্পেসের সব প্রবাবিলিটি সাম প্রবাবিলিটি সাম করে বের করতে পারবেন। So that is the properties of a joint probability function. Okay, so again it has the three axioms of probability. আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যখন আমরা প্রবাবিলিটি পড়েছিলাম তখন the three axioms of probability পড়িয়েছিলাম, যেগুলোর প্রপার্টি যে সেটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে হতে হবে, স্যাম্পল স্পেসের সব ভ্যালু যোগ করলে 1 হতে হবে, আর ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটি স্যাম্পল স্পেসের সব প্রবাবিলিটি গুলা ইন্ডিভিজুয়াল সাম করে বের করা যায়। তো এটা আমরা ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটা জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের কথা আপনাদেরকে বলবো। Let a fair coin and a fair die be tossed together. Okay, orange. Let x1 denote the number of heads and x2 denote the outcomes come on the die. Okay, at a fair coin that has 2 possible outcomes, head and tail, a fair die that has 6 possible outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are looking for the joint distribution. Okay, so x1 যেটা হেড থেকে আসে, কয়েন থেকে আউটকাম আসে, যদি আমরা হেডটাকে র্যান্ডম ভেরিয়েবল ধরি তাহলে 0 হতে পারে, 1 হতে পারে। আবার x2 যদি র্যান্ডম ভেরিয়েবল আউটকামস অফ দ্য ডাই তাহলে 1 থেকে 6 পর্যন্ত হতে পারে। Then the joint probability function of x1 and x2 is 1 by 12 when x1 equals 0 and 1 and x2 equals 1 to up to 6. How we can write this distribution is here, that joint distribution of x1 and x2. Okay, আমরা x1 এর ভ্যালুটাকে এদিকে লিখেছি আর x2 এর ভ্যালুটাকে এদিকে লিখেছি। ওকে, এখন তাহলে কি হলো দেখেন যে x1 এর ভ্যালু 0 আর x2 এর ভ্যালু 1 যদি আপনি প্রথমবার ট্রায়াল করলেন, মনে করেন যে প্রথম কয়েন টসিং এ আপনি টেইল পেলেন, হেড মানে 1, টেইল পেলেন, আর ফার্স্ট যে ডাই থ্রো করলেন সেখানে 1 পেলেন, তার প্রবাবিলিটি হবে 1/12 because this is the multiplication of 1/2 into 1/6. Okay, similarly this probability tells you that you got a tail in the coin tossing experiment and you got the 2 from the die throwing experiment. Similarly here you got a 6 in your die and you got a 0, that means tail in your coin. And here 1/12 means that you got a 6 in your die but you got 1 head in your coin, and so on. Okay, so this is the joint distribution function, joint probability function of 2 discrete random variables. Okay, if you sum all these probabilities we get half. Okay, 6 values, 1/12, so it is half. If you sum this row again, this is half. So this is called the marginal distribution of x1. Okay, f1 x1 means x1 এর marginal distribution. Okay, যদি আপনি এটাকে বলতেন f(x1) তাহলে এটাকে বলতো probability function of x1। কাজেই আমরা এটা সাফিক্স লিখি, f1 টা সাফিক্স মানে সাবস্ক্রিপ্ট। ওকে, so f1 x1 means this is the marginal distribution of x1. Okay, how we can find that? We have to sum all the values of x1 in a joint distribution. Again, if you sum this column 1/12, 1/12 is 1/6. So similar way. Okay, so what is it? You can say this is the marginal distribution of x2. Okay, when you sum this, because for x2, for each and every x2 you are getting these values. So
From this table, you learn about the joint distribution of x1 and x2 when x1 is coming from a coin and x2 is coming from a die. Okay, and again you learn about the joint, the marginal distribution of x1 and marginal distribution of x2. Okay. Do you have any question? No question? If you don't have any question, then find the joint distribution of x1 and x2 when x1 is coming from a die and x2 is coming from another paired die. Okay, then produce a joint distribution like this. Take the pen and paper and write down the joint distribution of x1 and x2 when x1 is coming from a paired die and x2 is coming from another paired die. লিখতে পেরেছেন? জি স্যার। তো 1/4 হবে কেন? আপনার x1 এর কতগুলো মান হবে? দুইটা ভ্যালু 0 এবং 1 আর x2 এরও দুইটা ভ্যালু 0 এবং 1। আমরা ডায়ের কথা বলেছি, ওকে? আমরা ডাই করে নিচ্ছি 6টা 6টা করে। হ্যাঁ 6টা 6টা হবে। স্যার x1 6টা হবে, x2 6টা। x2 6টা হবে। প্রবাবিলিটি কত হবে প্রত্যেক সেলে? স্যার 1/36। 1/36 1/36 প্রত্যেকটা 1/36। f1 x1 কত হবে? স্যার 1/6 1/6 প্রত্যেক, তাহলে যেটা মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ x1 সেগুলো 1/6 1/6 1/6 প্রত্যেক রোটা। সিমিলারলি যখন আপনি কলাম যোগ করবেন তখনও প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কত হবে? স্যার 1/6 1/6 1/6. So that is the joint distribution of two discrete random variable. Okay. Similarly, যদি আপনি এটাকে পয়েন্ট টসিং এক্সপেরিমেন্ট ধরেন তাহলে 0 1 এদিকেও 0 1 প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি হাফ কাজেই এটা যখন আপনি মাল্টিপ্লাই করবেন তখন 1/4 1/4. Similarly, you can find the marginal distribution for all other cases.
So based on the problem, you can then solve problems for this sort of joint distribution function. Okay, here we have continuous cases for two random variables. Okay, two random variables are used to have a joint probability density function. So we have to write fx, y. Okay, যদি তাদের প্রবাবিলিটিটা greater than equal 0 হয়, 1 এর মধ্যে থাকে, সিমিলারলি যে এটা তাদের প্রবাবিলিটি গুলা যদি কন্টিনিউয়াস কেস হয় তাহলে সব সময় fx গুলাকে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন গুলাকে ইন্টিগ্রেশন করে বের করতে হয়। So we have two random variable here, so two volume element dx dy equals, you have to sum all over the sample space, it will produce 1. Again, for any xy values in the sample space, you can find by integrating all these values from the function. If you integrate this function over the range of y, say a, you can find the probabilities from any range of these x and y. So this is the continuous case for the joint probability density function for continuous case. Okay, so this is the difference from continuous case and the discrete case. So you have to remember that when you have discrete case, you find all the probabilities by summation, and when you have continuous case, you have to find the probabilities over a range by integrating the probability density function. Okay, কার কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার স্যার এখানে যদি দুইটা ইভেন্টের জায়গায় তিনটা ইভেন্ট থাকে তখন কিভাবে করব? এখানে যেমন রো কলাম করে করলাম। হ্যাঁ, যদি এটা জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন হয়, জয়েন্ট মিনস টু, ওকে, এটা তখন মানে ট্রিপল ইন্টিগ্রাল করা যায়, যেটা আপনি ইসে দেখতে পাবেন না, আঁকতে পারবেন না, বাট ইউ ক্যান imagine that is a three-dimensional picture. Okay, join means two. Okay, so for three variable you can integrate. For discrete case you cannot see it in two-dimensional space, but you can imagine. Okay, you can find in a similar fashion. Okay, you can just imagine that, but you cannot write that in two-way space. You can show it here, but you can imagine that in every cell there is say this is a coin tossing experiment, say put another coin here. Okay, so you have to multiply that probability here again, okay, in every cell, that the combination will come just as it is coming for the joint distribution. Any other question? আমাদের লেকচারের এটা হচ্ছে লাস্ট স্লাইড। আপনারা যদি আরো পড়তে চান তাহলে আমরা নতুন স্লাইড ওপেন করতে পারি এবং আরো কিছু পড়তে পারি। আরেকটা কথা হলো, আমরা থার্সডেতে একটা মেকআপ ক্লাস নিতে চাই 11:30-তে। নিতে পারবো? আশিক আছেন? আশিকুজ্জামান? স্যার আমরা সবাই একটু কথা বলে স্যার পরে যে সিআর আপনাকে জানাই ওটা মনে হয়েছে একটু ভালো হয়। ওকে ওকে, আমাদের কয়েকটা ক্লাস মিস হয়েছে, তো যদি পসিবল হয় তাহলে আশিককে বলবেন তো আমাকে বলতে, ঠিক আছে? জি স্যার, জি স্যার।
তাহলে আজকে এ পর্যন্তই।